Hallo, guten Tag. Ich heiße Badri. Herzlich willkommen zum Deutschlernen bei Foreign Languages Institute, Nagar, Hyderabad. In the last two sessions, we have been discussing April 2019 Junior Diploma German paper, paper 1. So we have done so far first, second and third exercise, In this session, we are going to do the fourth exercise onwards. Sie bilden Sie mit dem angegebenen Wortmaterial richtige Sätze. Bilden Sie richtige Sätze. Bilden Sie you frame richtige Sätze, right sentences, mit dem angegebenen Wortmaterial. Mit dem, with the angegebenen, like a quoted, stated or given word material, like a word stuff. So here some words are given. By using these words, we have to make a complete sentence. Clear? Now, first one, die Enkelkinder erzählt Großmutter ein Märchen ihren Hut. So here, these are all the words. By using all these words, we have to make a sentence. Clear? So here you can say erzählt. Erzählt, verb ends with T. So here the subject cannot be Enkelkindern. It's a plural, so verb ends with the en if we use Enkelkindern as a subject. But if you see here hut erzählt, so this is a perfect. So again hut. So Enkelkindern cannot be the subject. If it is Enkelkindern is a subject, in that case it will be haben. So if you take present tense, Enkelkindern is not a subject, and if you take perfect also, Enkelkindern won't be the subject. So here the subject must be Großmutter. So Großmutter feminine. So the Großmutter hut, has explained, erzählt like a narrated, so that will come at the end of the sentence. So the Großmutter hut, the grandmother has narrated, that will come at the end. What she has explained, ein Märchen, a fairy tale, a fairy story. To whom? Ihren Enkelkindern, to her grandchildren. So we learn one concept. If in a sentence, if you have both accusative and dative and both are nouns, first comes dative. So what is dative here? Ihren Enkelkindern. Ihren Enkelkindern. So the Großmutter hat ihren Enkelkindern ein Märchen erzählt. So here I have much space. I don't have a much space, so I am just giving you the numbers. But in the exam, you write the complete sentences. Clear? So the Großmutter hat ihren Enkelkindern ein Märchen erzählt, means the grandmother has narrated a fairy tale to her grandchildren. Next one, Petra Naya geschenkt mir hat über einer. So hat erzählt, hat geschenkt. Again, this is a perfect. So Petra will be the subject. So Petra hat mir eine neue Uhr geschenkt. So Petra hat mir eine neue Uhr geschenkt, means Petra has geschenkt, gifted. Petra has gifted me, me, eine neue Uhr, a new watch. So if you have a accusative and a dative, and both are nouns, we have done it in the first one. So first comes dative, then comes accusative. If both are pronouns, like accusative and dative are pronouns, first comes accusative, then comes dative. But in case one is noun and one is pronoun, first comes pronoun, then comes the noun. So here pronoun is dative, that's why we are using first mir, then noun, eine neue Uhr. So Petra hat mir eine neue Uhr geschenkt. Next, third one. Vor 2 Wochen ich den Brief in den Briefkasten habe geworfen. So ich, habe is the, ich is the subject. So ich
haba when for woken. So ish haba for woken, what then brief. Or you can also say ish haba then brief for woken, like that also we can write it. So ish haba for woken, then brief, in den brief kasten geworfen. So ich habe den Brief or ich habe vor 2 Wochen den Brief in den Briefkasten geworfen. Ich habe geworfen. Normally werfen is to throw, geworfen. Okay, perfect, thrown. But here it is like a letter. So literally I have, okay, posted, then brief the letter in then briefkasten. Briefkasten like a post box. So I have posted the letter in the post box. Next one, Claudia letzte Woche sich hat mit ihrem Bruder getroffen. Hat getroffen, perfect. So Claudia is the subject. So Claudia hat sich letzte Woche mit ihrem Bruder getroffen. Claudia hat sich letzte Woche mit ihrem Bruder getroffen. So Claudia has met herself with her brother. Literally, Claudia has met with her brother last week. Okay, next one. Trotz des Gefahren nach sie ist schlechten Wetters Wein. Okay, it's not wine, it's Wien. Wien gestern. So ist gefahren. Okay, this is a perfect. Ist gefahren, has traveled. Who? Sie. Okay, she. So here it is a third person singular. Where? Wien. Nach Wien. When? Gestern. So here if you see trotz, so trotz is a genitive preposition. So trotz des, then des comes for male or neutral, and noun also ends with s or es. So it is wetters. So trotz des schlechten Wetters. Okay. Now sie ist nach Wien. Sie ist nach Wien or gestern. Sie ist nach Wien gestern trotz des schlechten Wetters gefahren. Sie ist nach Wien gestern trotz des schlechten Wetters gefahren. Okay, so here it is in perfect. So sein or haben in the second place, that V3 participle comes at the end of the sentence. So in the middle, so we can arrange the words, okay, according to our own convenient. So we can also write the same sentence. Sie ist gestern nach Wien wegen des schlechten Wetters gefahren. Like that also we can write it. Next one. Ist 3 vor umgezogen Frankfurt Jahren nach. Ist umgezogen, like a shifted. So ist, okay, for ist for 3 Jahren. Ist vor 3 Jahren nach Frankfurt umgezogen. So ist vor 3 Jahren nach Frankfurt umgezogen. Like he has shifted to Frankfurt before 3 years. So ist vor 3 Jahren nach Frankfurt umgezogen. Next one, seventh one.
Monika, Freund, mit, einem, sich, trifft, Nachmittag. So Monika trifft present tense. So Monika trifft sich. Monika trifft sich wenn am Nachmittag. Am Nachmittag. Monika trifft sich am Nachmittag mit einem Freund. So Monika trifft sich am Nachmittag mit einem Freund. So Monika meets a friend in the afternoon. Next one, Simona, die ihrer mit Kreditkarte Rechnung neuen bezahlt. So hat bezahlt, perfect. So Simona hat bezahlt. Okay, so the V3 form comes at the end. Okay, Simona hat. Okay, Simona. Okay, here the error made critical rational bezahlt. So there is no perfect, it's only a present tense. So Simona bezahlt. Simona bezahlt what? Die Rechnung. So Simona bezahlt die Rechnung. How mit ihrer neuen Kreditkarte. So Simona bezahlt die Rechnung mit ihrer neuen Kreditkarte. So Simona pays the bill with her new credit card. Next one. Den Schlüssel hat in das Schloss Peter gesteckt. Hat gesteckt. Perfect. So here we take the subject like a Peter. So Peter hat gesteckt is a perfect that comes at the end of the sentence. So Peter hat what he has inserted. Gestecken, stecken is to insert. So Peter has inserted. So Peter hat den Schlüssel in das Schloss gesteckt. So Peter hat den Schlüssel in das Schloss gesteckt. So Peter has inserted the keys in the lock. Schloss lock. Next one, Maria Otto liest macht die Zeitung Hausaufgabe und. So Maria Otto. Okay, so Maria Otto liest macht die Zeitung die Hausaufgabe und. So there are two actions. Die Zeitung lesen, die Hausaufgabe machen. So Maria, for example, will take liest. Maria liest die Zeitung. Maria liest die Zeitung. Maria is reading the newspaper. Und Otto macht die Hausaufgabe. So Maria liest die Zeitung und Otto macht die Hausaufgabe. You can take in another way also, like Maria macht die Hausaufgabe und Otto liest die Zeitung. So like that also we can write the sentence. It's only just try to understand the meaning and you can write the sentences according to your own convenience. But the sentence has a proper meaning. Clear? Next one. Fifth one. Bilden Sie Fragen zu den markierten Satzteilen. Bilden Sie Fragen. Okay, you frame the Fragen, the questions, zu den markierten, to the marked Satzteilen, to the sentence parts. Wherever we have this underlined, okay, marked part of that sentences, for that underlined one we have to make a questions. The first one, Ich bin in meinem Zimmer.
Ich bin in meinem Zimmer. I am in my room. So here we have this word in. So normally we have learned earlier whenever in answer it is like in. So the question mostly starts with wo. So I am in my Zimmer. So how do you ask the question? Where are you? So wo sind Sie? Wo sind Sie? Where are you? Or if you want to ask informal, wo bist du? Where are you? Where are you? I am in my room. So ich bin in meinem Zimmer. Next one. Ich muss 6 Uhr aufstehen. I have to wake up at 6 o'clock. At 6 o'clock. Then at what time you have to wake up? So wie viel Uhr? Wie viel Uhr? At what time? Can take your wish formal or informal. If it is formal, müssen Sie wie viel Uhr? Müssen Sie aufstehen. Wie viel Uhr müssen Sie aufstehen? If you take informal, wie viel Uhr musst du aufstehen? Next one. Er hat nichts gesagt. Er hat nichts gesagt. He has said nichts, nothing. He has said nothing. So nichts, nothing. Then we said what? What he has said. So was hat er gesagt. Was hat er gesagt. What he has said. Was hat er gesagt. What he has said. Eric hat mit Maria getanzt. Eric hat mit Maria getanzt. Eric hat getanzt. Eric has danced mit Maria. Okay, with Maria. So here the underlined word is mit Maria. So with Maria. So mit plus person. Then with whom. Then mit wem. Mit wem Eric hat getanzt. Mit wem Eric hat getanzt. With whom Eric has danced. Mit wem. So here, okay, hat. Mit wem hat Eric getanzt. Because verb has to come always in the second place. Mit wem hat Eric getanzt. Next one, Dog ist lieber dich. Dog ist lieber dich. Of course, I love you. So here, remember, whenever a answer starts with like a dog, so the question must be always like a negative. So, liebst du mich nicht? Liebst du mich nicht? Or leben Sie mich nicht? Don't you love me? So question negative, then if you want to say the answer positive, then we use dog. Ich liebe dich. I love you. So question must be always negative. So liebst du mich nicht? Liebst du mich nicht? Like a don't you love me? Clear? So this is how we make the questions for the underlined words. Next one. Verbinden Sie die Sätze mit passenden Konjunktionen. Verbinden Sie die Sätze. Verbinden to combine. You combine the sentences mit passenden Konjunktionen with the suitable conjunctions. So here two sentences have been given and we have to combine the two sentences with the suitable conjunctions. Say the first one. Maria kommt nicht. Maria is not coming. Maria holt ihre Tante vom Flughafen ab. Maria abholt, separable verb. Maria picks up ihre Tante, her auntie, from the Flughafen airport. So Maria is not coming. Why she is not coming? Because she picks up her auntie from the airport. So here, giving the reason, then we can write this sentence with while or then. Both are possible. Okay, we already learned these expressions, right? These are all the conjunctions. So how do you write the sentence? If you write with then, so it will be simple. Maria kommt nicht, comma, then Maria holt ihre Tante vom Flughafen ab. It will be remaining as this. But if we want to write the same sentence with while, then Maria kommt nicht. Maria kommt nicht while. Because if you are using while, the conjugated verb goes at the end of the sentence. While Maria ihre Tante
Maria, Irretanta, Vom Flughafen, Abholt. Clear? So if you are using the subordinate like a conjunction with then, the sentence will be remaining as it is. But if I am writing the sentence with while, then the conjugated verb goes at the end of the sentence. Next one. Er muss sparen. Er muss sparen. Sparen, to save. He must save. Er will im Sommer in Urlaub fahren. He wants to travel in the vacation, in the summer. So er will im Sommer in Urlaub fahren. He wants to travel in the summer for the vacation. So he has to save. Why? Because he wants to travel. So this also same thing, we can make it with then and while. So if you are making with then, so then and while both we can use here. So then er muss sparen, then er will im Sommer in Urlaub fahren. Clear? Now I am writing with while. So er muss sparen. Er muss sparen while. Then if you are using while, the conjugated verb goes at the end of the sentence. So er, this is the conjugated verb that goes at the end of the sentence. So er im Sommer, er im Sommer in Urlaub fahren will. Clear? So if it is only one verb, that goes at the end. If there are like a modal verb, so this is modal verb and verb, so the conjugated verb is will. So that will go at the extreme end of the sentence. Next one, third. Er hat morgen keine Zeit, es ist schade. Er hat morgen keine Zeit. He has no time tomorrow. Es ist schade. Okay, it is pity. So er hat morgen keine Zeit, es ist schade. It is pity. So it is pity that he has no time tomorrow. So this we write with thus. So this is like a subordinate class, verb goes at the end. So es ist schade. Es ist schade, dass er morgen keine Zeit hat. Keine Zeit hat. So es ist schade, dass er morgen keine Zeit hat. So the conjugated verb goes at the end of the sentence. Next one, fourth one. Soll man Pauls Geschichte glauben? Soll man Pauls Geschichte glauben? Glauben, to think or to believe here. So one should believe Paul's stories. Ich weiß es nicht. Okay, I don't know. So this we can say, I don't know whether one should believe Paul's stories. So we say, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ob man, again this ob like a subordinate class verb goes at the end. Ob man Pauls Geschichte glauben soll. So the conjugated verb is soll. Glauben soll. Ich weiß es nicht, ob man Pauls Geschichte glauben soll. Next one. Du kannst mitkommen. Du kannst mitkommen, like you can come along. Ich gehe allein ins Kino. I go into the cinema. Okay. So you can come along or I go into the cinema. So du kannst mitkommen. Du kannst mitkommen. Oder or ich gehe allein ins Kino. You can come along or I go into the cinema alone. Clear? So here we are using oder. So du kannst mitkommen oder ich gehe allein ins Kino. So the same sentence we can also use like when, like if you don't come along. But here then we have to use an extra word nicht. Here I don't. If I want to use nicht, then you can also write with when. For example, when du nicht mitkommen kannst. Wenn du nicht mitkommen
canst. If you cannot come along. So remember, when is like a subordinate clause, that sentence ends with the conjugated verb and the next sentence must starts with the verb. Then geha is allein in skino. So wenn du nicht mitkommen kannst, geha is allein in skino. The same sentence we can also begin with the main class. So is geha allein in skino, is geha allein in skino, wenn du nicht mitkommen kannst. So like this also we can write it. Clear? So when is like a subordinate clause. Whenever we are using when, the conjugated verb goes at the end of the sentence. But if we start the sentence with when, then the first sentence ends with the verb and the second sentence also must start with the verb. Clear? So this is all about the 4th, 5th and 6th exercises. In the next session we'll be doing with the other exercises. Till then, choose.